Hello everyone. In the past few days, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ and I'm sorry for that. So in today's video, I'm going to continue the next part of the flip-flop. Before that, let me brief what is flip-flop. Flip-flop ಅಂತಂದ್ರೆ flip-flop is nothing but a memory storing element which stores one bit of data. So if I want to store 4 bits, I need 4 different flip-flops. So that is the basic flip-flop. Flip-flop ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ it is a memory storing element, memory storage element ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. So in the last class we saw, in the last videos we saw basic NAND latch ಅದಾದ್ಮೇಲೆ unclocked SR flip-flop ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So using NAND gates we constructed a circuit with the help of which we were getting the output conditions for different input states. So ಆ conditions ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, set, reset, hold condition, invalid conditions ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. So in this flip-flop it will be having 2 inputs and 2 outputs. 2 outputs will be named as Q and Q bar, which are complementary to each other. Complementary to each other ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if Q value is equal to 0, Q bar value must be equal to 1. If Q value is equal to 1, Q bar ಏನಾಗಿರಬೇಕು, that value must be equal to 0. In that condition, we are going to say that Q and Q bar are complementary to each other ಅಂತ ನೋಡ್ವಿ. So last video ನಲ್ಲಿ I think I had stopped at unclocked SR flip-flop. So in today's video, I'll be starting with clocked SR flip-flop. What is this clocked SR flip-flop? What does this S and R stand in this flip-flop? S stands for set condition, R stands for reset condition. So what is the difference between unclocked SR flip-flop and this clocked SR flip-flop ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, unclocked SR flip-flop ನಲ್ಲಿ the output of the flip-flop will change in any time, at any instant of time, whenever there is a change in input. In an unclocked SR flip-flop, the output will change at any instant whenever there is a change in the input condition. Input ಯಾವುದೇ moment ಅಲ್ಲಿ change ಆದ್ರೂ ಕೂಡ we will be seeing that reflection at the output. What is this unclocked SR flip-flop ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in this clocked SR flip-flop we will be having another input which is called as the clock or enable. ಅದನ್ನ ನಾವು clock ಅಥವಾ enable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is another input which will be applied for the same unclocked SR flip-flop. And ಇದು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, what's the difference between this clocked SR flip-flop and unclocked SR flip-flop ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in this clocked SR flip-flop, output will change only when the clock or the enable input is high. Say for example, at this instant, at this point, I have changed the input, but clock value is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎನೇಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೋ, as and when the input is changing, only then the output will be changing. The output will respond to the clock input ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is the clocked SR flip-flop, where S stands for set and R stands for reset. Now let me draw the circuit diagram using a NAND gate which is used to which is used to find the output condition of this clocked SR flip-flop. So this is the circuit of a clocked SR flip-flop where I'll be using 4 NAND gates. Initially for the unclocked SR flip-flop ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ NAND gate ನ inputs ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ NAND ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಒಂದೇ NAND gates ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಈ ತರ, if this is a NAND gate, ಈ NAND gate ಗೆ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಲಿಲ್ಲ unclocked SR flip-flop. So in this clocked SR flip-flop, I'll be connecting this clock signal as shown in the figure. So here I'm using 4 NAND gates. Let me number these NAND gates 1, 2, 3 and 4. So I already told you that clock signals ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we'll be using this arrow mark to indicate that it is a clock signal ಅಂತ. So now let us try to realize, or let us try to understand what will be the output conditions for different sets of input condition. So ಎರಡು input ಇದೆ, one is S, the other one is R. I'll be having 2 outputs Q and QR. Now let us try to realize or let us try to understand what will be the output conditions for different sets of input. So let us check first this part. I already told you that the flip-flop will give a output. The output of a flip-flop will change whenever the clock signal is high. Clock signal high ಆಗಿದ್ದು input change ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ output change ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Let me check that.
ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೈ ಒನ್ ಇತ್ತು. ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈವನ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ clock value is equal to 1. Since this is a NAND gate, I already told you that you must be knowing the truth table of a NAND gate. NAND gate to truth table ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು. Where A and B are the two inputs, Y is the output ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 4 different conditions, 0 0 0 1 1 0 1 1. Sorry, this is 0. So output of this NAND gate is ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ NAND gates. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ NAND gate, S value is equal to 0, clock value is equal to 1, 0 1 ಇರುವಾಗ the output of this is equal to 1. Clear? Coming to the second NAND gate, clock value is equal to 1, R value is equal to 1. So both the input value is equal to 1, output ಏನಾಗ್ತದೆ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ. ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ 1 0 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹಳೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು 1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. 1 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಳೇದು 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 0 ಆಯ್ತು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 0 1 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1. Since Q value is equal to 0 over here, I'm going to call this condition as reset. Now let us check the next condition. Let me check this one. When S value is equal to 1 and R value is equal to 0, the older condition of this is ಇದನ್ನ ಹಳೇದು ಹಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. This value was 1 and this value was equal to 0. Let me erase this. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ? This part will be changing. Let me check that what happens anta. So here clock value is equal to 1. Clock value 1 ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. This value will be equal to 1. S value 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ when both the inputs are equal to 1, the output of this is equal to 0. This value is 0. 1 is 0 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the output is equal to 1. Sorry. I hope you are clear with this. Now ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 0 1 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 0, ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಈ 1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ Q and Q bar value will be equal to 1 and 0 for the input S equal to 1, R equal to 0 ಆದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ this condition will be called as a set condition. Clear? Now let us check the next part. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. S value is equal to 0, R value is equal to 0. Let us check for this particular condition. ನಾವು ಇವಾಗ ಹಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು 1 0 ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಎರಡನ್ನು 0 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ NAND gate 0 1 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಹೌದಲ್ವಾ? 1 0 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1. ಸೊ ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. 1 1 ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ 0 ಬಂತು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರಿಟೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 0 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 ಬಂತು, ಸೊ ಅದೇ ರಿಟೇನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ when inputs are equal to 0, when clock pulse is equal to 1, the output will remain in the hold condition. The output will remain in the previous condition. If I consider this as Qn and Qn bar ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ the output will remain in the previous condition. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ Qn minus 1 and Qn minus 1 whole bar. ಸೊ ಈ ತರ 1 0 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 0ನೇ ಇತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು 0 ಇದು 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು
ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದೆ 1 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದಿಸ್ 1 ವಿಲ್ ಗೋ ದ್ಯಾಟ್ 2 1 1 ಅಂತ ಇರುವಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 0, ಈವನ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಈ 0 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 1 ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ the input conditions are equal to 0 and clock is equal to 1, the output of the flip-flop, that is the clocked SR flip-flop, will remain in the previous condition. So adana ನಾವು Qn-1 and Qn-1 bar anta place bardidini, which is called as a hold condition. I hope you are clear about this. Now let me check this last part, that is both the inputs are equal to 1. ಎರಡೂನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So let me check this last condition. When both the inputs S and R value is equal to 1 and clock is also equal to 1. Illi 1 1 barte. When both the inputs for an AND gate is equal to 1, the output is equal to 0. The same condition applies here. So the output of a second AND gate is also equal to 0. Now let us check this. 0 ide, illi 0 ide. This 1 will be applying here. 0 1 anta helidre 1. Idu illi bandaga 1 0 anta helidaga again its value is equal to 1. Both the values are equal to 1 and 1. So I already told you that the flip-flop will be having two inputs which are complementary to each other, which must be complementary to each other. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. But in this condition both the value are equal to 1. I cannot call this as set or reset condition. Set ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ Qn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, reset ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ Qn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. But here both the values are equal to 1. I cannot tell that this is a set or reset condition. So I am going to call this state as an invalid state or the invalid condition anta kariteve. Okay na? So this is the all four conditions of the input when the clock value are equal to 1. Let's check what will be the output when clock value is equal to 0. Clock value 0 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ output ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Here the clock value is equal to 0. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ 1 1 ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 1 ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬೋತ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. So when both the inputs are 1 and 0, like output is equal to 1, this is equal to 1. ಇದು 1 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ both the values are equal to 1. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. 1 ಈ 1 ಅನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ 1 1 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the output will be equal to 0. ಈ 0 ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ 1 0 ಬಂದಾಗ the output will be equal to 1. ಸೊ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತು, when both the value are equal to 1. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಬರೋಣ. when both the values are equal to 1, the output is equal to 1 and 0. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? when s value is equal to 1, r value is equal to 0, but clock value is equal to 0 itself. So this is equal to 1, this is equal to 0. Let me erase all this. ಈ 1 0 ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು s ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, the output is equal to 1. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, clock is 0, the output is equal to 1. ಹೊತ್ತಾನೆ? ನಾವು this is equal to 1, this is equal to 1. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ the output will be equal to 0. This 0 will be applied here. 1 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the output is equal to 1. Initially also the value was 1 and 0. Even now the value is equal to 1 and 0. When s value is equal to 1, r value is equal to 0. But ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we had checked this. ಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ 0 ಇರ್ಬೇಕಾರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ದ ಎನೇಬಲ್ 0 ಇರ್ಬೇಕಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ SR flip flop will remain in the previous state, or the output of a clock SR flip flop will remain in the hold condition. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we are going to write it as x and x. x ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ its value can either be 0 or 1. If the clock value is equal to 0, the output will remain in the previous state. Previous state ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ? Qn-1, Qn-1 whole bar, and it is called as the hold condition. So ಈ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So whenever the clock pulse is equal to 1, only then the output of the flip flop will change with the condition of the input. Input change ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ output change ಆಗುತ್ತೆ accordingly, but the clock pulse has to be equal to 1. Clock pulse 0 ಇರುವಾಗ
ಇರುವಾಗ the input conditions ಏನಾಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, the output of a flip flop will remain in the previous state, that is called as a hold condition. Clear? Next we are going to see the other type of flip flop, what is called as a D flip flop. So just now we saw the clocked SR flip flop. In the clocked SR flip flop we got the 4 different conditions. One is set, reset, hold and the invalid condition. Set ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ when the flip flop is holding a value of 1, it is called as a reset condition when the flip flop is holding a value of 0, and hold condition when the flip flop is holding the previous state, ಅದನ್ನ ನಾವು hold condition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But invalid condition is not desirable in the flip flop because we cannot judge whether the flip flop is holding the 1 or the 0 because the flip flop output is complementary to each other ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So one value has to be 0, the other value can be 1. ಒಂದು 1 ಇದ್ರೆ, I mean Q1 ಇದ್ರೆ Q bar has to be equal to 0, or Q0 ಇದ್ರೆ Q bar must be equal to 1. So in order to avoid that invalid condition of the SR flip flop, that is S ಮತ್ತೆ R ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ S stands for set condition and R stands for reset condition. So in order to avoid that invalid condition in the flip flop, SR flip flop, we will be designing this next type of flip flop, what is called as a D flip flop, which is also called as a data flip flop. So ಇಲ್ಲಿ invalid condition ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ at some instance of time, like previous condition na hold ಮಾಡಕ್ಕೆ, I mean previous condition na retain ಮಾಡಕ್ಕೆ I can use that hold condition. So in order to avoid the invalid condition, we'll come up with this D type of flip flop, that is data flip flop, and the circuit diagram will be like this. So this is the circuit of a D flip flop where we'll be using 4 different NAND gates, and let us number those NAND gates as 1, 2, 3 and 4. And in SR flip flop I was having 2 inputs which was called as S and R, but here in this data flip flop I'll be having only 1 input which is named as D and 2 outputs as usual which is named as Q and Q bar. And this is the symbol of a D flip flop where D and clock are the 2 inputs, Q and Q bar are the 2 outputs. ಅದೇ clocked SR flip flop ನಲ್ಲಿ S clock R 3 inputs ಇತ್ತು, but here D ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ S ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ R ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ S ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ NAND ಗೇಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅ D type of flip flop. Now let us try to understand what will be the output conditions for different input states. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರೋದು D, and ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲಾಕ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದ್ಸರಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ನಾವು let us check. When the clock value is equal to 1, D value is equal to 0. Initially its value is equal to 0 and 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು 0 and 1 ಬದಲು 1 and 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು let us check. Clock D value 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, since that is passing through this NOT gate, here the input will be changing to 1, but here it is equal to 0. Clock value 0 is a jump. There is no connection between this D and the clock. It is a jump. Right? Clock value is equal to 1. So again a NAND gate. When both the value, when the input is 0 and 1, the output is equal to 1. When both the values are equal to 1, the output is equal to 0. So this will be appearing here. Now, E1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 and 0 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ the output is equal to 1. This is the previous condition. And this one will be applying here. So 1, 1 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ the output will be equal to 0. So the condition is 0, 1. ಆಯ್ತಾ. Q value 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ reset condition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. Now let us check when D value is equal to 1. D value 1 ಆದಾಗ, since this is passing through a NOT gate, this value will be equal to 0. Whereas this value is equal to 1. So 1, 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this is equal to 0 and this value 1, 0 ಇರುವಾಗ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. This is 0 and this is 1. So ಈ NAND gate output is 0. The output of this NAND gate is equal to 1. This will be projected here. ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ 0, 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 2, 1, 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. So this value is equal to 1. This is equal to 0. Since Q value is equal to 1, we are going to call this as a set condition. Now let us check what happens when the clock value is equal to 0 irrespective of the input D.
ಈಗ ಡಿ 1 ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 and 0, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. When the inputs are 1 and 0, the output is equal to 1. When both the values of the inputs are equal to 0, the output is equal to 1 again. So this is 1, this is 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1. It's not changing, right? So D value 1 ಆಗಿರುವಾಗ, ಅದೇ D value 0 ಆಗಿರುವಾಗ ಏನು ಆಗ್ತದೆ? Let us check that. I am retaining the previous state of the Q and Q bar. Q value is equal to 1, Q bar value is equal to 0. D 0 ಆಗಿರುವಾಗ, since I am passing that through a NOT gate, the value of this is equal to 0. Sorry, 1. Clock 0 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, and ಇದು 0. 0, 0 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1. 0, 1 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the output of an AND gate is equal to 1. So this will be projected here. This 1 comes here. ಎರಡು 1 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 0. ಈ 0 ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 1, 0 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1. So irrespective of the condition or irrespective of the value of the D flip-flop, the output of a flip-flop will remain in the previous state. So Qn minus 1, sorry, bar ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, Qn minus 1 and Qn minus 1 whole bar. So this is X. And ಇದನ್ನ ನಾನು hold condition ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? So when clock pulse is equal to 0, when the clock is not enabled, ಆವಾಗ irrespective of the condition of the input, the output will remain in the previous state and that condition is called as a hold state. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಇರೇಸ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ? ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುವಾಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Why this JK? It is because of the name of the scientist, Jack Kilby. ಜಾಕ್ ಕಿಲ್ಬಿ, ಆ ಹೆಸರಿಂದ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್? SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಿದೆ, SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we were using only the NAND gates. ಬಟ್ ಆ NAND gate ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 AND gates, 3 input 2 AND gates which are connected like this manner. ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು SR ಅನ್ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಬಂದ್ವಿ. ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್. ಸೊ ಈ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ us try to understand the truth table. So first let us draw the SR flip flop circuit. SR flip flop circuit ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ AND gate ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ JK flip flop, this is the portion of, ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ we were giving that to clock signal. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ AND gate ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ what we are going to do is just going to short this and apply that this particular condition, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ 4 NAND gates and 2 AND gates. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ J ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ? Q ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ Q ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ? K ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ us check the different conditions. So initially let me consider this value is equal to 1, this is equal to 0, and ಇದನ್ನ 0, ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. J and K, clock is equal to 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? This NAND gate is a 3 input AND gate, sorry NAND gate ಅಲ್ಲ AND gate. ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ AND gate. AND gate ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? when all the input conditions are equal to 1, when all the input values are equal to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ the output will be equal to 0 itself. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ K value is equal to 1, clock value is equal to 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, even that value is equal to 1, so the output of this is equal to 1.
I hope you're clear with this. Now let us come to this particular condition. This is an AND gate whose inputs are shorted. So ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 0 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. So if both the values are both the input conditions are equal to 0, the output is equal to 1. ಇಲ್ಲಿ both the input values are equal to 1, output ಏನಾಗ್ತದೆ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Now ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Now the same 1 is applied to this. So 1 and 0 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು 1 1 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಇನ್ಪುಟ್ j is equal to 0, k is equal to 1 ಅಂತ ಆದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 1. Since k value is equal to 0 over here, I am going to call this condition as the reset condition. Similarly, you can check for this. Clock 1 iddu j value 1, k value 0 ಇದ್ದಾಗ the output will be like this, and that condition will be called as a set condition. Aita. Now let us check this part. Idun check ಮಾಡೋಣ. Clock value is equal to 1, k value is equal to 0, j value is equal to 0. Obviously, when any one of the value for this input AND gate is equal to 0, the output will be equal to 0. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. So let me change this. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 0 0 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Sorry, I didn't change this. ಇದೆಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So here 1 will be appearing here and 1 will be appearing. So ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 1 ಅಂತ ಆದಾಗ the output is equal to 0. ಈ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 0 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ the output will be equal to 1. ಅಂದ್ರೆ for this particular condition, the output of the JK flip-flop is remaining in the previous condition, that is Qn minus 1, Qn minus 1 whole bar. Let me call this as Qn and Qn bar, and this condition is called as a hold condition. Clear? Similar kind of thing happens to this last condition, that is when clock is equal to 0, input condition ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, the output will remain in its previous state, Qn minus 1, Qn minus 1 whole bar, which is called as the hold condition. Now let us check this last condition. Clock pulse 1 ಇದೆ, jk value nu kuda 1 anta ide. Let us change all this. Okay, when clock value is equal to 1, jk value is also equal to 1 agiro ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So here j value is equal to 1, clock value is equal to 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ output of that AND gate will be equal to 1. But here k is 1, clock is 1, ಆದರೆ q value 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this will be equal to 0. Right? Coming to this NAND gate, both the inputs are equal to 1. So the output will be equal to 0. Here both the inputs are 0, output is equal to 1. ಹೌದಲ್ವಾ? Now this is equal to 0, this is equal to 1. This 1 will be appearing here. 0 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆಗ್ತದೆ, this will be deleted. 1 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? Now again let me check. I am not changing the input conditions. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡೋಣ. The output must not change. Let me trace that. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ q bar ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಈಗ 0 ಇದೆ. So this will be changing to 0 because not all the inputs of this AND gate value is equal to 1. So the output of this is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ clock value is equal to 0. Sorry, clock value is equal to 1, k is equal to 1. Q value ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ this AND gate output will be equal to 1. So ಎರಡು ಕಡೆ 1 1 ಅಂತ ಹೋದಾಗ the output of this AND gate value will be equal to 0. This both the values are equal to 0. The output ಏನಾಯ್ತು 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. So that 1 will be appearing here. Let me erase this. That 1 will be appearing here. This 0 will be appearing here. ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತೆ, 1 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ 1 ಆಯ್ತು, 1 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಸ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಕೆ. ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅನ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತರ ತಗೊಂಡು ಜೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ದೋ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಟಾಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಬಾರ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟಾಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಇವಾಗ 0 1 ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ 1 0 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 1 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಟಾಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆ ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಟಾಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಐ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಜೆ ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಜೆ ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಇನ್ ದ ಜೆ ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. The JK flip-flop will be active whenever the clock pulse is high, and the JK flip-flop will remain in the hold condition whenever the clock pulse is equal to 0. ಅದೇ JK ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 1 ಇದ್ದು ಕ್ಲಾಕ್ನು 1 ಇದ್ದಾಗ the output were ಟಾಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ the output was continuously changing by itself without the change in the input condition. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಾಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why that happens ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So this is the circuit, this is the clock pulse diagram, with the help of which we can understand what is this race around condition. Race around condition ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, the output keeps on changing continuously by itself without any change in the input. That itself is called as a race around condition, and that race around condition can be eliminated. Let me explain that. This is called as delta t is called as the propagation delay, and this TP is called as the on time of the clock pulse, or the clock pulse value 1 iruvaga. The T is called as the total time of the clock pulse. Ita total time of clock. So if this delta t is very short, the propagation delay ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಡಿಲೇನ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಲೇನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ದ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ದ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ರೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೆ ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಸಾ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, the JK flip-flop and the race around condition. In the next video, I'll be dealing with the master slave JK flip-flop, registers as well as the counters. So that's it for this video. I'll be coming soon with the next video. Until then, take care. Bye-bye.